Entonces vamos a escuchar al doctor Faulkner. Él es científico y ya él nos dará un poco más de su hoja de vida para poderlo entender mejor. Pero con el Museo de la Creación tenemos una cercanía y esperando crecer más en nuestra relación con el Museo de la Creación, con el Arca de Noé y tener un tiempo en el camino maravilloso. Así que yo quiero que sin más preámbulo recibamos con un aplauso al doctor Faulkner y mi hermano Florian Pistulka. El hermano Florian va a ser el intérprete. Así que espero que Dios le dé la gracia suficiente, como siempre lo ha tenido a mi hermano Florian. All right, thank you. Well, good afternoon. Muy buenas tardes. I am delighted to be here. Para mí es un gozo estar con ustedes. I've made several trips to Latin America with Joe Owen. He hecho varios viajes a Latinoamérica junto con Joel. But this is my first trip to Colombia. Es mi primera vez en Colombia, sin embargo. I currently live in northern Kentucky. Y actualmente vivo en Kentucky, en la parte norte. I moved there 7 years ago to work for Answers in Genesis. Me mudé hacia allá hace 7 años para trabajar con el Ministerio de Respuestas en Génesis. And before that, I was a professor at the University of South Carolina, Lancaster. Y antes yo enseñaba en la Universidad del Sur de Carolina, en Lancaster. Where I taught astronomy and physics. Fui profesor de astronomía y física. And while I was there many years in South Carolina, I often went to Colombia. Y mientras estaba allá en Carolina del Sur, también fui a Colombia. It's spelled a little differently, though. Solo que se deletrea un poco distinto. It's the capital of South Carolina. Es la capital de Carolina del Sur, también llamada Columbia. So when I told some of my friends I was coming to Colombia, they said, "Big deal, you've been there many times." Entonces, cuando le dije ahora a unos amigos míos en Estados Unidos que voy a viajar a Colombia, dijeron, bueno, ¿y qué es el gran tema? Porque has estado allá muchas veces. At Answers in Genesis, we have some astronomy programs we do. Y en Respuestas en Génesis tenemos varios programas de astronomía. We have a planetarium. Tenemos un planetario. Right now, the planetarium is down for renovations. Y el planetario en este momento está en remodelación. We're replacing everything in the planetarium. Estamos cambiando absolutamente todo en el planetario. And we hope to open it in early April. Y esperamos que a inicios de abril podemos volver a abrirlo. We also have an observatory there on the site. También tenemos un observatorio allá. And I believe we had a few Colombians come up recently, and I took them to the observatory. Y tuve a varios colombianos que nos visitaron allá, los llevé al observatorio. So when you come see us, I'll be happy to do that for you too. Así que si ustedes van y nos visitan, con gusto los llevaré también. Well, I want to talk this afternoon about design in astronomy. Y esta tarde quiero hablarles acerca del diseño en la astronomía. And you see, there are really only two explanations of how we in the world came to be. Y realmente puede haber solamente dos explicaciones como nosotros y el mundo llegamos a existir. One possibility is evolution. Una posibilidad es la evolución. And evolution I'm going to define very broadly as a purely natural, purely physical process. Y la evolución se define de manera muy general como un proceso puramente natural y físico. Now, an evolutionary biologist would object to this definition. Y un evolucionista objetaría esta definición. So you see, they have their own definition that's specific to biology. Porque ellos tienen su propia definición que es específica para el área de biología. But evolution is not just about biology. Pero la evolución no solamente trata de la biología. There are evolutionary theories of geology. Hay la teoría evolutiva de la geología. There are evolutionary theories of astronomy. Y hay teorías de la evolución acerca de la astronomía, Cosmology. de la cosmología. There are even evolutionary theories of government and history and law. Aún hay teorías de la evolución acerca de gobierno y historia. There's even an evolutionary theory of marriage. Hay una teoría de la evolución del matrimonio. So this belief in naturalism has permeated all realms of thought. Así que esta creencia en el naturalismo ha permeado todos los ámbitos del pensamiento. So I've defined evolution here very broadly to cover all of those areas. Y por lo tanto, defino la evolución de una manera muy amplia o general por todas estas áreas.
Notice that if it does not allow for the, if it's only natural or only physical, it doesn't allow for the supernatural or the metaphysical. Y por favor, dense cuenta que si solamente se define la evolución en el ámbito naturalista, no permite lo sobrenatural o metafísico. There is no room then for a God or a creator. Entonces no hay lugar a que exista un creador o un Dios. And the other possibility is creation. Y la otra opción es la creación. And I will define it very broadly as a supernatural process. Y también definido de manera muy general sería un proceso sobrenatural. But I want to make it very clear, I'm not talking about creation by any other god or gods. Pero quiero ser claro con ustedes en decir que no me refiero a la creación de parte de algún otro Dios o dioses. I'm talking about creation by the God of the Bible. Yo hablo de la creación a través del Dios de la Biblia. Now some Christians may ask, well, what difference does it make? Y algunos cristianos me podrían preguntar, pero ¿qué diferencia hace? As long as we have Jesus in our hearts, does it really matter what we believe about the history of the world? Porque mientras tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué diferencia hace cómo creemos acerca de la creación del mundo? Now I think it really matters in many ways. Yo creo que importa por muchas razones. For instance, our very need of salvation goes right back to the Garden of Eden. Por ejemplo, nuestra necesidad de la salvación se remonta hasta el jardín del Edén. But if we are evolved, then there's absolutely no need for a Savior because we're not really lost creatures. Pero si hemos evolucionado, no tenemos necesidad de un Salvador porque no somos una criatura o criaturas perdidas. But today I would like to focus on the question of design as it relates to this question. Pero hoy quiero enfocarme en la pregunta del diseño y cómo se relaciona a esta pregunta. Because what you think about the origin of the world will color the way you look at the world and the way you interpret it. Porque lo que tú crees acerca de los orígenes del mundo va a afectar cómo tú ves este mundo. You see, the creationist sees design and purpose in everything. Porque el creacionista ve el propósito y el diseño en todo. We see that God has created the world especially for us. Decimos que Dios creó este mundo especialmente para nosotros. I don't always know what the purpose is, but I believe there is a purpose behind things. Yo no siempre sé cuál es el propósito, pero estoy seguro que hay un propósito detrás de las cosas. But the evolutionist doesn't see any purpose or design. Pero el evolucionista no ve ningún propósito o diseño detrás de las cosas. And this really is a problem then, because they're not going to see design even if it's there. Y eso representa un gran problema porque entonces no van a ver diseño aunque lo haya. Because we're looking at the world two very different ways. Porque vemos el mundo de dos maneras muy diferentes. Because we start with two very different assumptions. Porque comenzamos con dos suposiciones muy diferentes. One is the assumption of theism, that God exists. Una es la suposición del teísmo, que Dios existe. And the other is the belief of atheism, that God does not exist. Y la otra suposición es la creencia del ateísmo, que Dios no existe. And evolution at its very core is established on the rejection of there being any God. Y la evolución en su fundamento rechaza el hecho que exista un Dios. Now let me illustrate this by three photographs. Y quiero ilustrarlo a través de tres fotografías. Here we have the Horsehead Nebula. Aquí tenemos The Horsehead Nebula. la nébula de forma de cabeza de caballo. Had to make that up, didn't you? You can see why we call it that. Y se pueden dar cuenta por qué la llamamos así. You can see that silhouette of a horse's head there. It looks like a horse's head. Se puede ver la silueta de la cabeza de un caballo. And I think one of the things that really attracted me to astronomy at a young age is the beauty and the wonder that you see in the heavens. Y una de las cosas que me atrajo a la astronomía desde una edad muy joven fue la belleza que se ve en la astronomía. But we can look beyond that. For instance, notice that red glow in the top half of the photograph. Pero mirando más allá de esta figura podemos ver este brillo rojizo en el fondo y la parte superior de la fotografía. We understand very well what's going on there. Entendemos muy bien qué está sucediendo ahí. Bright stars nearby are ionizing hydrogen gas. Las estrellas brillantes que vemos ahí son estrellas que están Hydrogen gas. compuestas de gas hidrógeno.
And as the electrons recombine with the protons, they give off a series of light at different wavelengths. Y mientras los electrones se combinan con los protones, entonces emiten una especie de esta luz brillante. This distinctive red color is just one of those. Y esta luz roja solo es una de estas expresiones de esta luz. Now we don't know the full extent of that red glow. No sabemos todo el detalle acerca de este brillo rojizo. Across the bottom half of the photograph is a big bank or wall of dust. Pero en la parte inferior de la foto vemos como una acumulación como si fuera de polvo. And it's between us and that red glow. Y esta especie de polvo se encuentra entre nosotros y el brillo rojizo. That blue glow to the lower left is due to dust particles reflecting light off of a star or several stars embedded in that part. Y el brillo azul que vemos en la parte inferior derecha es una reflexión de la luz por medio de unas estrellas que se encuentran entre nosotros y esta fuente de luz. And then a little appendage of that gas cloud goes up and blocks our view, giving that silhouette of a horse head. Y entonces hay un obstáculo, hay el apéndice de esta formación que genera la figura de la cabeza de caballo. Here we have a photograph of a comet. Y aquí la fotografía de un cometa. This is a bright comet, Hale-Bopp, 23 years ago. Y es un cometa de un brillo muy intenso llamado, the name is? Hale-Bopp. Hale-Bopp. And it was a very bright comet, as I said. Es un cometa muy brillante. People in New York City actually saw this comet. Las personas en la ciudad de Nueva York lograron ver este cometa. I didn't think that was possible because the lights of New York City are so bright. Y yo no sabía que eso iba a ser posible porque las luces de la ciudad de Nueva York son tan brillantes. Now you can see two tails emanating from left to right. Y se pueden ver dos colas que eminan del cometa desde la izquierda hasta la derecha. The blue one is the dust tail. La cola azul es el polvo que genera. It's reflecting sunlight just as that dust around that nebula gave off blue light as well. Está reflejando la luz del sol de tal frecuencia que se ve como esta nébula azul que vimos en la foto anterior. And the white tail is called the ion or gas tail. Y la parte blanca de su cola es la parte gaseosa. And that ion tail is excited by the sun's light to cause it to glow. Y entonces esa parte por la luz del sol genera este brillo. And the tails are shoved away from the sun by the sun's radiation and solar wind. Y las colas de este cometa se desenvuelven en la dirección opuesta del sol a través de los vientos cósmicos. So we know that the sun is to the lower left in this photograph. Y por eso podemos saber que el sol se encuentra en la parte inferior izquierda en esta foto. Now, the brightest part of the comet to the left is what we call the nucleus. Y la parte más brillante en la izquierda que ustedes ven en el cometa se llama el núcleo. We don't actually see it in this photograph. No lo vemos particularmente en esta fotografía. The nucleus of this comet was about 40 kilometers across. El núcleo de este cometa tiene 40 kilómetros de diámetro. That was the largest comet nucleus we'd ever seen. Era el cometa con el núcleo más grande que jamás habíamos observado. They're usually much smaller, 5 or 10 at most. Muchas veces son mucho más pequeños, 5 a máximo 10 kilómetros de diámetro. And the nucleus is made mostly of many different types of ices. Y el núcleo se compone de diferentes tipos de hielos. And mixed in with that are microscopic dust particles. Y mezclado con los hielos hay componentes de polvo microscópicos. And the comet nucleus goes on a very long orbit around the sun like this. Y este núcleo se desenvuelve en un órbito amplio alrededor del Sol. And once each orbit, it comes close to the sun. Y cada vez que se acerca en su órbito al Sol, And normally it's very far from the sun and very cold. entonces normalmente está muy alejado del Sol y pues al estar alejado está muy frío. But once each orbit, the nucleus comes so close to the sun, the heat of the sun evaporates or sublimes the ice directly into gas. Pero una vez en un punto de su órbito llega tan cerca al Sol que el calor del Sol evapora estos gases.
and that then is pushed away from the sun. Entonces estos gases están siendo alejados del Sol. And finally, here we have what we call the ring nebula. Y aquí en esta tercera foto vemos una nébula de anillo. This is one of those objects we look at in the summer and early autumn at the observatory at Answers in Genesis. Y esta imagen la vemos en la parte temprana del verano desde nuestro observatorio en el Ministerio de Respuestas en Génesis. It looks like a little ring, but we actually think it has a very complex three-dimensional structure to it. Parece ser como un anillo, pero entendemos que realmente tiene una estructura tridimensional compleja. Do you see that star at the very center? ¿Ven la estrella que está justamente en el centro? We believe a few thousand years ago that star blew off its outer layers. Creemos que hace miles de años esta estrella explotó en varias capas. And that nebula you see is the glow of the gas that was blown off the star. Y la nébula que estamos viendo hoy en día es el gas que salió en la explosión de la estrella. And the gas is excited by the ultraviolet radiation given off by that star. Y el gas está siendo animado a través de los rayos ultravioletos que se emiten de la estrella. And with time, this thing will continue to expand and cool, and eventually it'll disappear. Y con el tiempo esto va a expandirse más y va a enfriarse y desaparecer en algún momento. And like the other two photographs, we understand many of the physical processes going on. Y como en las otras dos fotos, entendemos muchos de los procesos físicos que ocurren ahí. Now, what did you see? La pregunta es, ¿qué viste? Well, I think all of us can agree that there were some really wonderful photographs there. Una cosa en la cual seguramente todos estamos de acuerdo es que vimos unas fotos muy hermosas. I think if you look at these kind of photographs from astronomy and you're not filled with wonder and awe, there's something wrong with you. Y si tú ves unas fotos tan hermosas de la astronomía y no te llenan de un sentir de maravilla, pues hay algo que está mal contigo. And people who know a lot about physics can see a lot of physical processes going on. Y las personas que saben acerca de la física pueden darse cuenta de muchos procesos físicos que ocurren a través de esas fotos. But even to many of my astronomy colleagues, it stops there. Pero aún para muchos de mis colegas astrónomos solo llegan a este punto y no más. But if it stops there, then you've entirely missed the point. Pero si uno se detiene en este momento, no ha captado de lo que se trata en su esencia. Because what we ought to see is the evidence of our Creator. Por lo que deberíamos ver es la obra de un creador. This is explained in Psalm 19:1. Y esto se explica en el Salmo 91. The heavens declare the glory of God, and the skies above proclaim His handiwork. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. And Romans chapter 1 expands upon this. Y Romanos capítulo 1 amplía este concepto. It says the world around us tells us there is a Creator and that He's very powerful. Nos dice que el mundo alrededor nos habla de un creador quien es muy poderoso. And while that does not reveal everything we know about our Creator, it does give us sufficient information to know that He exists. Y aunque la creación no revela todo acerca de nuestro creador, nos da suficiente evidencia para darnos la claridad que él existe. And therefore Romans 1 tells us that men are without excuse. Y por lo tanto Romanos 1 nos dice que el hombre está sin excusa. But people in the hardness of their hearts don't want to recognize that. Pero hay personas que en el fondo de su corazón no quieren reconocer esto. And this brings us up to the question of design once again. Y esto nos devuelve a la pregunta acerca del diseño. You see, I don't think that the design argument is a conclusive argument many times. Y yo no creo que el argumento del diseño es un argumento conclusivo. And the problem is, if a person doesn't believe that there's a creator, then he's not going to see any evidence of that creator or his creation. Porque si una persona no cree que existe un creador, pues no va a haber evidencia de este creador en su creación. And so he's going to ignore that evidence. Sino que va a ignorar esta evidencia. But to a person who believes that there's a creator, it's very easy to believe that there's design here. Pero para una persona que cree que existe un creador, es muy fácil reconocer el creador dentro de su creación. I know many times biologists will talk about design of our bodies, for instance. Hablemos del diseño de nuestros cuerpos, por ejemplo. And that's a very good argument. Y ahí hay un argumento importante. But I want to talk to you tonight about some of these design elements that I see in the astronomical world. Y hoy quiero hablarles acerca de los diseños de la creación en el mundo astronómico.
Here we have a photograph of a total solar eclipse. Aquí hay una fotografía de un eclipse total solar. A friend of mine took this photograph during the eclipse in 2017, 2.5 years ago. Un amigo mío tomó esta foto hace unos 2 años y medio en el año 2017. And I took a few photographs myself. Y yo también tomé algunas fotos. And this was my second total solar eclipse. Y esta fue mi segundo eclipse total solar que observé. I saw my first total solar eclipse more than 40 years ago. Y mi primer eclipse total solar lo vi hace más de 40 años. Now keep in mind, the photographs I'm going to show you don't do it justice. Y por favor recuerden que cuando ven estas fotos que vienen ahorita, no le hacen justicia a la realidad. You have to experience it to understand the wonder. Tienes que experimentarlo para ver la maravilla. The 2 total solar eclipses I've seen are the most beautiful, wonderful things I have ever seen. De los 2 eclipses totales solares que yo pude observar ha sido la cosa más hermosa, más impactante que yo he podido ver. There's so much to drink in, there's only about 2 minutes to do it. Hay tanto para recibir y solo hay 2 minutos hasta que pasa. But we have another eclipse coming by near where I live in 4 years. Pero hay otro eclipse total solar cerca de donde yo vivo en 2 años. And we're going to get over 4 minutes this time. Y vamos a tener 4 minutos de eclipse solar. So if the sky's clear, I'm going to more than double my total amount of what I've seen. Entonces, esta experiencia va a duplicar todo lo que he visto hasta ahora. So I'm hoping we can organize a group to go see this. Y espero organizar un grupo para ir y observar este eclipse. It's in April 2024, so put it on your calendars. Es en abril del año 2024. Pongan esto en sus calendarios. Here we see the what's called the corona, the outer atmosphere of the sun. Aquí vemos Outer atmosphere of the corona. la corona de la atmósfera exterior del Sol. And here we have photographs of what are called prominences near the edge. Y aquí hay fotografías de lo que se llama prominencia en el borde del Sol. And also Bailey's beads, a little white on the side there. Y también Bailey's Bead, la parte blanca ahí al lado. And here we have a photograph I took in 1979 of what we call the diamond ring effect. Y aquí una foto que tomé en el año 1979 con lo que llamamos el efecto del anillo de diamante. That's the first little bit of the sun coming through. Porque es la primera partecita del sol que está volviendo a aparecer That's after the eclipse. después del eclipse. You're not supposed to look at it. No deberías mirarlo. We had a group of people watching the eclipse, Y estamos ahí, un grupo de personas observando el eclipse. and I yelled out, "Stop looking now," as we got towards the end of the eclipse. Y yo les grité, dejen de mirar, ya porque se estaba acabando el eclipse. And I found out later my wife and my son both kept looking and saw Y this. después me di cuenta que tanto mi esposa como mi hijo seguían mirando el sol que estaba apareciendo. That is very dangerous to do. Eso es muy peligroso para el ojo. And as typical fashion, my being the dad and the husband, they never listen to me anyway. Entonces, lo clásico es que yo siendo papá y esposo, pues como nunca me escuchan, esa vez tampoco. And they can see quite well, so they saw something I didn't see. Entonces, como todavía pueden ver hoy en día, vieron algo en esa oportunidad que yo no pude ver. Now, what's so special about these things? ¿Qué es tan especial acerca de esto? Well, as it turns out, the sun is 400 times larger than the moon. Pues el hecho es que el sol es 400 veces más grande que la luna. 400 times larger. 400 veces más grande. But the sun is also 400 times farther away. Pero el sol también tiene una distancia mayor 400 veces que la luna. So if you have something that's 400 times larger and you move it 400 times farther away, they appear to have the same size in the sky. Entonces, si existe algo que está 400 veces más grande, pero también a una distancia de 400 veces mayor, entonces en el cielo tienen el mismo tamaño. So the sun and the moon appear about a half degree across. Entonces, el sol y la luna tienen una variación de solamente medio grado. Now it does a couple of things for us. Y eso resulta en varios puntos prácticos. It makes the eclipses very spectacular. Hace que un eclipse sea algo muy espectacular, It also makes them very rare. pero también hace que sea una ocurrencia muy infrecuente. For instance, we have a total solar eclipse somewhere in the world about every year and a half. Tenemos un eclipse total solar en algún punto en el mundo solamente cada año y medio. There was one was it this year? It was in
I think it was a year ago, it was visible in part of Chile and Argentina. Había uno hace aproximadamente un año y se podía ver en partes de Chile y de Argentina, But only a very narrow path. pero solo en un camino muy angosto desde donde se podía observar. And there'll be another one this year, Y habrá otro este año, also in Chile and Argentina. también en Chile y en Argentina. But most of it's going to be in the Pacific or Atlantic Oceans. Pero se podrá observar solo como del Océano Pacífico. I read once that at any given location on the Earth, on average, you get a total solar eclipse about once every 400 years. Y en un lugar puntual de la Tierra, desde donde se podría observar un eclipse total solar, solamente ocurre cada 400 años. So if you're going to see a total solar eclipse, you either have to be very lucky or you have to go to great expense and bother to travel to see it. Entonces, para poder ver un eclipse solar total, o tienes que tener mucha fortuna o gastar mucho dinero para viajar a algún punto particular. Now there are other planets in the solar system, Pero hay otros planetas en nuestro sistema solar. and many of them have satellites or moons. Y muchos de estos planetas tienen sus propios satélites o lunas. In fact, we know about 200 of them now. De hecho, hoy en día conocemos 200 de estos. But you don't get such spectacular and rare total solar eclipses anywhere else in the solar system. Pero en ningún otro lugar del sistema solar existen eclipses solares totales como la que vemos desde la Tierra. In most cases, you don't get a total eclipse at all. En la mayoría de los casos no hay ningún eclipse total, But in a few other cases, the eclipses are grossly over total. The moon is much larger than the sun, and they're not very rare and not very spectacular. En algunos otros casos sí hay eclipse total, pero la luna es tanto más grande que el sol que tapa el sol completamente y no hay una transición espectacular. Only on the earth do you compare this rarity and beauty and wonder. Solamente en la Tierra podemos ver esta situación tan rara y tan maravillosamente hermosa. And it's the only planet where it matters because it's the only planet where we have people that can enjoy this. Y también es el único planeta donde importa, porque es el único planeta donde hay seres humanos que podrían disfrutarlo. Now you might think that that's just a coincidence. Y podrías pensar que eso es solo una coincidencia. But how many coincidences are you allowed to have before you begin to understand they aren't coincidences at all? Pero ¿cuántas coincidencias debe haber hasta que te des cuenta que eso realmente no es una coincidencia? I see here evidence of a very kind creator who thought about us and the fact that we could enjoy these things. Yo más bien veo la evidencia de un creador de amor que creó estas cosas para que nosotros las disfrutemos. And there's there's some science that can only be done during this time as well. Y hay cierta ciencia que se puede desarrollar justamente durante este tiempo. I'd like to talk about the moon. Quiero hablar acerca de la luna. The moon has design in it. La luna tiene un diseño propio. First of all, the moon is very large compared to the size of the earth. Primero, la luna tiene un tamaño muy grande en comparación a la Tierra. The earth has about 81 times more mass than the moon has. La Tierra tiene aproximadamente 81 veces más masa que la luna. And you may think that 81 is an awful lot. Y uno podría pensar 81 veces más es muchísimo. But most of the satellites of the other planets are like 10,000 or millions. Pero la mayoría de los satélites que hay en otros planetas tienen miles hasta millones de veces menos masa que su planeta original. So it's remarkable that the Earth's moon has so much mass compared to the Earth. Entonces es algo asombroso que la luna de la Tierra tiene una masa tan grande en comparación a la Tierra. In many respects, you could call the Earth-Moon system a double planet. Y de alguna manera uno podría llamar la relación entre la Tierra y la luna un doble planeta. But there's something else unusual about the moon. Pero hay algo más que es interesante acerca de la luna. Its orbit is very different from any other satellite or moon in the solar system. Tiene una órbita diferente que cualquier otro satélite o luna de otros planetas. Most of the larger satellites or moons of the planets orbit right above their equators. Porque la mayoría de los satélites pues giran y orbitan alrededor de su planeta en relación al ecuador. But the Earth's moon orbits
in a different plane. Pero la luna de la Tierra orbita en otro plano. It orbits in a plane close to the orbital plane that the Earth has around the sun. Orbita en el plano que es similar al plano que tiene la misma Tierra al orbitar el Sol. And those two are tilted by 23.5 degrees. Y ambos tienen una inclinación de 23 grados y medio. Again, no other moon or satellite in the solar system has this unique orbit. Ninguna otra luna o ningún otro satélite en el sistema solar tiene un órbito así. And that has many implications. Y esto tiene muchas implicaciones. I'll just tell you about one of them. Una de ellas. You know about the seasons. It's caused by the Earth's 23.5 degree tilt. Tiene que ver con las estaciones que tenemos a través de la inclinación del eje de la Tierra por 23 grados. Right now, back home, it's winter. En mi casa ahora estamos en invierno. I was glad to get away for a few days. Y estoy feliz de haber salido por unos días. They got about an inch of snow at home today. Porque hoy cayó una cantidad de nieve en mi casa. And we'll probably get more snow before the winter's over. We'll get more snow before the Y winter's seguro over. vamos a tener más nieve antes que este invierno termine. I don't like winter. Y no me gusta el invierno. At any rate, it's good to be here because nothing else. Podría quedarme acá solo porque acá no hay invierno. At any rate, what would happen if the Earth's tilt changed? ¿Qué pasaría si la inclinación del eje de la Tierra cambiaría? As it turns out, the sun primarily is acting on the Earth, so over a long period of time, the tilt would go to 0 degrees. Y como el Sol está ejerciendo una fuerza sobre la Tierra, a lo largo del tiempo el eje de la Tierra se reduciría a 0 grados. If it did that, there'd be no seasons. Y si tuviéramos esa situación no existirían las estaciones. But then it can tilt it like this, more towards 90 degrees. Pero entonces continuaría a inclinarse más hacia en esta dirección para llegar a 90 grados. You know that you're in the tropics, right? You're in the tropics here. Y aquí estamos en el trópico, ¿verdad? But if the tilt went to nearly 90 degrees, you'd also be in the Arctic at the same time. Pero si esta inclinación llegaría a los 90 grados, entonces estaríamos a la vez aquí en el Ártico. If it hit 45 degrees tilt, I would be in both the Arctic and the tropics at the same time. Y si fuera una inclinación de 45 grados, tendríamos tanto el trópico como el Ártico en el mismo tiempo. Could you imagine the effect that that would have on life? ¿Podrías imaginarte el efecto que eso tendría sobre la vida humana? I think it would make it impossible. Sería imposible vivir. So how do we prevent the sun from doing that to the earth? Entonces, ¿cómo puedes impedir que el Sol ejerza esa función sobre la Tierra? Well, it turns out the moon prevents that from happening. Pues resulta que la luna es la que impide que eso suceda. But you need two things for that to happen. Pero se necesitan dos cosas para que esto pase así. The moon must be very massive, La luna tiene que ser de una masa muy grande and its orbit must lie in the same orbit that we follow around the sun. y su órbito tiene que estar dentro del mismo órbito que la Tierra tiene alrededor del Sol. If one of those is true and the other one is not true, then it doesn't work. Si solo uno de los dos factores se cumple, todavía no funcionaría. So if the earth had no moon, Entonces, la Tierra tiene una luna or if the moon were very different, y si esta luna sería muy diferente a la que tenemos, or if the orbit were very different, o si el órbito de esta luna sería, la órbita de la luna sería tan diferente de la que tenemos, it would be catastrophic. sería catastrófico. Now again, you can say that's just a coincidence. Y tú podrías decir nuevamente, es solo una coincidencia. But again, how many coincidences are you allowed to have? Pero quiero preguntar nuevamente, ¿cuántas coincidencias podríamos tener? Engineers go to a lot of trouble to make finely running machines. Engineers go to a lot of trouble to make fine running machines. Los ingenieros gastan mucho esfuerzo para crear máquinas que funcionen muy bien, Computers, como los computadores, automobiles. los carros. These are very well-oiled, well-running machines, well-designed. Esas son máquinas muy bien diseñadas y que funcionan muy bien. And if you found a computer someplace, you would never believe that it just happened. You'd understand there was a designer here. Y si en alguna parte un día te encontrarías un computador, de ninguna forma pensarías que simplemente pasó, sino dirías, no, alguien diseñó esto.
But when I look at the Earth-Moon system, I realize there's some design going on here, folks. Así que si yo veo el sistema entre la Tierra y la Luna, yo digo, aquí hay un diseño, gente. If it weren't so, we wouldn't be here. Si no sería así, no estuviéramos. So to me, that's powerful evidence of design. Entonces hablamos mucho del diseño. And also, the moon's existence made physics possible. Y también el hecho que exista la Luna hace posible la física. Has anybody here ever studied physics? ¿Alguien aquí ha estudiado física? Anyone? ¿Alguien? Okay, who wrote the book on physics? Who wrote the book that started physics as we know it? Anybody know? ¿Quién escribió este libro que le dio el lanzamiento a la física como ciencia? ¿Alguien sabe quién escribió ese libro? Very good, Sir Isaac Newton. El Sir Isaac Newton. 350 years ago, he wrote this book called the Principia. Hace 350 años escribió este libro llamado Principia. Principia. Principio, se llamaba el libro, el título del libro. And in this book, he laid out his 3 laws of motion. Y en este libro él explicó las 3 leyes de la 3 laws of motion. ¿de la qué? Termodinámica. No, not thermodynamics. No es 3 laws of termodinámica. motion. Las 3 leyes del movimiento. All right? His law of gravity. La ley de la gravedad. And he also invented calculus. Y él también inventó el cálculo. Anybody here studied calculus? ¿Alguien aquí ha estudiado cálculo? Yeah, it would have never occurred to me to invent calculus. I know how it works, but I would have never figured it out on my own. Yo nunca capté bien el cálculo, o sea, conozco un poco de él, pero nunca logré captarlo. Oh, he did all this by the time he was 23 years old. Pero él escribió, inventó todo esto hasta la edad de los 23 años. Who's at least 23 years old today? ¿Quién tiene por lo menos 23 años aquí presente hoy? What have you done lately? What have you done lately? ¿Qué has hecho recientemente? Newton was a very brilliant man. Newton fue un hombre muy creativo. But probably the most important thing about his entire book was describing the motion of the moon. Pero probablemente lo más importante de su libro entero fue el hecho de describir el movimiento de la luna. For thousands of years, people knew the moon went around the earth every month. Por miles de años la gente sabía que la luna orbitaba la Tierra, And nobody knew why. pero nadie sabía por qué. And Newton said, I think the gravity that causes a fig to fall off a tree is the same force that causes the moon to go around the earth. Y Newton dijo que yo creo que la gravedad o la fuerza que hace caer un higo de su árbol es la misma fuerza, la misma gravedad que hace que la luna orbite la Tierra. Now, by the time of Newton, people had measured the acceleration of gravity on the earth. Y en el tiempo de Newton ya habían logrado medir la aceleración de la gravedad en la Tierra. It's 9.8 meters per second squared. Son 9.81 metros por segundo cuadrado. And he was able to use his calculus and other math that he did and his laws of motion to figure out the acceleration necessary to keep the moon in its orbit every month. Y él usó su cálculo y otros métodos matemáticos para calcular la aceleración necesaria para que la luna siguiera orbitando la Tierra. Now, to do that, he needed to know how far away the moon was. Y para lograr este cálculo, él necesitaba saber la distancia de la luna a la Tierra. And about 75 years before Newton, a man named Tycho Brahe measured that. Y unos 75 años antes de Newton, un científico había medido esta distancia. And when he did that, he compared it to the acceleration on the earth. Y entonces cuando lo hizo, él comparó esa distancia a la aceleración en la Tierra. Now, this is where the brilliance of Newton comes in. Y ahí está la mente brillante de Newton. He knew that the moon was 60 times farther away from the Earth's center than we are on the surface of the earth. Él sabía que la luna tenía una distancia 60 veces mayor desde el centro de la Tierra que nosotros que estamos en la superficie de la Tierra. Remember, he already knew the distance to the moon. Él ya sabía o conocía la distancia hasta la luna. And then he also knew the size of the earth. Y conocía el tamaño de la Tierra. How did he know that? ¿Cómo sabía esto? In 200 BC, a man named Eratosthenes measured the earth's size. Y
En el año 200 antes de Cristo, Aristóteles midió el tamaño de la Tierra. And so Newton knew that the moon was 60 times farther away than we were from the center of the earth. Entonces Newton sabía que la Tierra tenía, o la Luna tenía una distancia 60 veces mayor al centro de la Tierra que nosotros que estamos en la superficie. Now he measured, he knew the measured value of the acceleration of gravity on the earth, and he calculated the acceleration necessary to keep the moon in its orbit. Y con la aceleración de la gravedad sobre la Tierra, él entonces calculó la aceleración necesaria para mantener la Luna en órbita alrededor de la Tierra. And he realized él se dio cuenta that acceleration on the surface of the earth was 3,600 times greater than the moon's acceleration. y vio que en la superficie de la Tierra somos 3.600 veces más atraídos que la Luna. Now look at those two numbers, 60 and 3,600. Por favor, revise esos dos números, 60 y 3.600. Do you see the relationship? ¿Ven la relación? How do you get 3,600 from 60? ¿Cómo llegas al número 3.600 a partir de 60? You square it. Al multiplicarlo por sí mismo. We sometimes call Newton's law of gravity the inverse square law. Y a veces llamamos la ley de Newton de la gravedad la ley inversa del cuadrado. If there were no moon orbiting the earth, there would have been no problem for Newton to work on. Si If there were no moon orbiting the earth, there would have been no big problem for Newton to try to solve. Si no hubiera habido luna orbitando la Tierra, no hubiera habido un problema grande que Newton hubiera podido solucionar. Remember, this was the key thing in his Principia. Este punto fue el punto clave en su libro. And so this made physics as we know it possible. Y eso hizo posible que la física como la conocemos hoy en día naciera. Now, you may not care about the physics, Y quizás no te interese la física, but you do care about what it's produced. pero sí te importa lo que produce. Engineers take physics and make things out of it. Porque los ingenieros toman el fundamento de la física y producen cosas a partir de él. Electricity, La electricidad, computers, los computadores all those kind of y things. todas estas cosas. If it weren't for Newton's work, we wouldn't have all of this. Si no fuera por el trabajo de Newton, no tuviéramos todo esto. So I'm glad that God made Newton. Entonces yo le doy gracias a Dios por haber creado a Newton. And I'm glad that God made the moon as well, because it gave him this problem to solve. Y le doy gracias a Dios que también creó la luna, porque entonces le dio a Newton un problema que solucionar. Let's talk about the Earth's design. Ahora hablemos del diseño de la Tierra. The Earth has the right distance from the sun. La Tierra tiene la distancia apropiada del Sol. If the Earth orbited too close to the sun, it would be too hot and there would be no liquid water. Si la distancia fuera más cercana al Sol, sería demasiado caliente y no tuviéramos agua líquido en la Tierra. If it orbited too far from the sun, there would be no liquid water. Y si la distancia fuera más lejana del Sol, entonces tampoco hubiera agua líquida. Would you agree that liquid water is essential for life? Entonces, el agua líquido, yo creo que todos estamos de acuerdo, es nuestro centro de vida. Our bodies are like 80% water. Nuestros cuerpos están compuestos en un 80% de agua. Water has these wonderful properties that allow life to take place. Y el agua tiene una propiedad maravillosa donde puede generarse vida. Without liquid water, there's no life. Sin agua líquida no hubiera vida. So astronomers define a region around a star called the habitable zone. Y los astrónomos encontraron una estrella, it's called, The habitable zone. Habitable. llaman esto la zona habitable, la distancia de un planeta al Sol que se llama la zona habitable. It's not very large, Y esa zona habitable no es muy grande. and it's a region where a planet must be in order for liquid water to exist. O es la zona donde un planeta tiene que encontrarse en distancia al Sol para que la vida pueda existir y agua líquido puede existir. So guess where the Earth is? ¿Dónde crees que se encuentra la Tierra? Quite a coincidence, isn't it? ¡Qué coincidencia!, ¿no? Well, you know what? Being the right distance is not enough. Y solamente la distancia apropiada no es suficiente. Remember, the Earth is a double planet. Recuerden que la Tierra es un doble planeta.
And so the moon is in the habitable zone too. Porque la luna también se encuentra en esta zona habitable, But there's no life on the moon. pero no hay vida en la luna, There's no water on the moon. no hay agua en la luna. What's wrong with the moon? ¿Qué problema tiene la luna? Well, it has the wrong composition. Pues tiene la composición inapropiada, It has the wrong mass. tiene la masa equivocada. If it doesn't have enough gravity to hold an atmosphere, and you can't have water without an atmosphere. No tiene suficiente gravedad para sostener una atmósfera y sin atmósfera no puede haber agua. But if you make a planet really big, it has the wrong kind of atmosphere. Pero si haces un planeta demasiado grande, tiene el tipo de atmósfera equivocado. Jupiter and Saturn come to mind. Júpiter y Saturno llegan a nuestra mente. The only good atmosphere to have is what we call a diatomic nitrogen atmosphere. Y la única atmósfera buena es la que llamamos a base a nitrógeno diatómico. Most of what the air we breathe in and out is about 78% nitrogen. La mayor parte del aire que exhalamos es 78% nitrógeno. And the molecules of nitrogen consist of 2 atoms of nitrogen. Y las moléculas del nitrógeno consisten de 2 átomos. That's why we call it diatomic. Por eso se llama diatómico. And the 21%, most of the remainder is diatomic oxygen. Y el remanente 21% que exhalamos se llama oxígeno diatómico. Now, if you have a lot of gases in your atmosphere that have 3 or more atoms in it, they tend to block infrared radiation. Pero si tenemos muchos gases en nuestra atmósfera que tienen 3 o más átomos, entonces tienden a impedir la radiación solar. We call these greenhouse gases because they hold in heat. Llamamos estos gases gases de invernadero porque mantienen el calor encerrado. Are greenhouse gases good or bad? ¿Los gases de invernadero son buenos o malos? The correct answer is yes. La respuesta correcta es sí. It's good to have a little bit of that in the atmosphere. Es bueno tener algo de este gas en la atmósfera. If we didn't have a little bit of that in the atmosphere, it would get very, very cold tonight. Si no tuviéramos un poco del gas invernadero en nuestra atmósfera, se volvería demasiado frío esta noche. Well below zero. Bastante por debajo de cero. So a little bit's good, Entonces, un poco es bueno, but too much is not good. pero demasiado no es bueno. Venus is like that. Venus es así. So it's a really tricky thing. Entonces, algo delicado. Even evolutionary scientists agree the Earth has the perfect atmosphere. Aún los científicos evolucionistas están en acuerdo que la Tierra tiene la atmósfera perfecta. Again, is this a coincidence? Y nuevamente, ¿será una coincidencia? How many coincidences are you allowed to have? ¿Cuántas coincidencias vamos a tener? Then there's the fact I mentioned of liquid water. Ya hemos mencionado el hecho del agua líquido. If you look at the other planets in the solar system, Si observamos los demás planetas del sistema solar, and they have the Earth here and Venus to its left, tenemos la Tierra acá y Venus a la izquierda, Mars to its right, Marte a la derecha Moon above the Earth. y la Luna por encima de la Tierra. One of the large orbit satellites of Jupiter on the far left, Y en la parte extrema izquierda Júpiter a large asteroid on the far right. y un asteroide grande a la derecha extrema. None of them have liquid water. Ninguno de ellos tiene agua líquido. Now, I suppose with a Spanish-speaking audience, this will be lost on you. Y como audiencia de habla español, entonces Lost on them. probablemente perdemos aquí esta parte semántica, But I'll explain it to you. pero quiero explicarles. In English literature, there's a famous poem called The Rime of the Ancient Mariner. En la literatura inglesa hay un poema muy clásico y famoso que se llama El rimo del marinero antiguo. And his ship sinks, and he's the lone survivor on a small boat. Y su barco se hunde y él es el único sobreviviente en un pequeño barco salvavidas. And the irony strikes him. Y llega la ironía a su vida. Here he is amongst all this water, Aquí él está entre toda esta agua, but he can't drink it. It's ocean water. pero no la puede beber porque es agua del océano. And so he laments, water, water everywhere, but not a drop to drink. Él dice, agua, agua por todas partes, pero ni una gota para beber.
And that's the situation we find in the universe. Y es justamente la situación que encontramos en el universo. Water is the most abundant molecule in the universe. El agua es la molécula más abundante en el universo. We astronomers have discovered water all over the place. Nosotros los astrónomos hemos encontrado agua en todas partes. But everywhere we find it, it's either solid or gas. Pero en toda parte que la encontramos, o es sólida o es gaseosa. We have never detected liquid water anywhere else in the universe. Nunca hemos encontrado agua líquida en ninguna otra parte del universo. Again, coincidence? ¿Otra coincidencia? All right, let's compare to some of the other worlds we found. Comparemos nuestro mundo a los demás mundos que hemos encontrado. Venus is too hot. Venus, demasiado caliente. That's the next closest planet to the sun. Ese es el siguiente más cercano planeta al Sol. Mars, the next planet out, is too hot. Marte, también demasiado caliente. Now we have a little story in English called Goldilocks. Y tenemos una historia en inglés que no sé cómo traduce al español. Three pero bears? es la niña You have them too? de, ¿cómo se llama? Golden hair. De las trencitas de oro. Ella. You have three bears, right? And one's too hot, one's too cold, one's too soft, one's too hard. She has three what? Three bears. Ella tiene. You don't know the story? Never heard it. How many people know the story? ¿Cuántos aquí conocen Okay. la historia? I'll explain it to you later. Él me la va a explicar más tarde. They get it, you don't. Ustedes entienden, yo no. But remember, it's too hot and too cold. This one's just right. Pero recuerden, demasiado caliente, demasiado frío, y este justamente era correcto. So here we have two bears, and then we have the Earth. Entonces ahí tenemos la misma situación con And los planetas. forget the moon. Entonces la luna ya la mencionamos. But then, over the past 25 years, we discovered 4,000 planets orbiting other stars. Pero en los últimos 25 años hemos encontrado 4,000 planetas extrasolares. This was just dreamed of until 25 years ago. Hasta hace 25 años solo se soñaba de esto. Now, how do we find these extrasolar planets? Entonces, estos planetas que orbitan otras estrellas, ¿cuántos hemos encontrado? And there's several ways to do this. ¿Cómo se encuentran? Hay varias maneras de cómo encontrarlos. The most common way, though, is to look for what we call transits. La manera más común es que se buscan los llamados tránsitos. And the Kepler mission about 10 years ago did a lot of this. Y la misión de Kepler que se hizo hace unos 10 años atrás logró mucho en este sentido. We have another mission right now called TESS that's doing the same thing. Y hay otra misión en curso en este momento llamada TESS que hace exactamente la misma función. And how does this work? ¿Y cómo funciona? Well, suppose you have a star indicated by that yellow circle there. Entonces, supongamos que hay una estrella ahí en amarillo And there's a little planet indicated by the red dot. y pequeños planetas indicados por los puntos rojos. And it's orbiting around the star like you see in that orbit. Y están orbitando esa estrella como lo vemos dibujado. Now, if we happen to be looking at the planet's orbit nearly edge on, every time it goes around, it will pass in front of the star. Entonces, si observamos estos planetas por la mañana, veríamos cómo pasan justamente frente a la estrella. It's sort of like a little eclipse, but we call it a transit. Y eso es lo que nosotros llamamos tránsitos. And below there, you have what's called a light curve. Y por debajo tenemos la curva de la luz. And it measures vertically the brightness of the star. Y en lo vertical mide el brillo de la estrella. And horizontally is the time. Y horizontalmente vemos dibujado el tiempo. So once each orbit, the star will fade a little bit and recover. Y cuando el planeta orbita frente a la estrella, su intensidad de luz va a bajar un poco. Now that's just a schematic diagram. Y esto está dibujado en este diagrama. Here's real data. Aquí vemos el diagrama amplificado. All right? Now, we've discovered thousands like this. Hemos encontrado miles de estos casos. If we're looking at an Earth-like planet, Earth-sized planet orbiting a sun-sized star, Si buscamos un planeta del tamaño de la Tierra que orbita
una estrella como el Sol, it would dim that star by 1 part in 10,000. bajaría la intensidad del brillo de esta estrella, de este Sol, por una fracción de 10,000. Kepler could do 1 part in 1,000,000. Kepler, la misión de Kepler lograba ver una fracción de 1,000,000. And they want to prove that solar systems are common, that is, multiple planets around stars. Y quieren también comprobar que los sistemas solares son comunes, que hay muchos sistemas con un sol con tierras. And then they want to prove that Earth-like planets are common. Y también quieren comprobar que planetas parecidos a nuestra Tierra son comunes. And then they want to prove that life is common in the universe. Y entonces quieren comprobar que la vida es común en el universo. Now, why must they do this? ¿Y por qué tienen que comprobar esto? If you believe that life evolved naturally on this planet, Si tú crees que la vida ha evolucionado de manera natural en este planeta, you must believe that it happened elsewhere in the universe. tienes que creer que también sucederá en otras partes del universo. Because if it only happened on Earth, then the Earth is unique. Porque si solo hubiera sucedido en esta Tierra sería única. That would make the Earth very special. Eso haría de la Tierra un lugar demasiado especial. And that gets you right back to design. Porque te vuelve al tema del diseño. And so evolutionists generally agree that there must be life everywhere in the universe. Y los evolucionistas generalmente están de acuerdo que debe haber vida en todo el universo. As a creationist, I don't think so. Y como creacionista, no lo creo. I've come to the conclusion that we're alone in the universe. He llegado a la conclusión que estamos solos en el universo. What have we found? ¿Qué hemos encontrado? Well, they found that planets are common. Hemos encontrado que los planetas son comunes. They found that solar systems are common. Se ha encontrado que los sistemas solares son comunes. But they've not found Earth-like planets at all. Pero no se han encontrado planetas parecidos a nuestra Tierra. Now, from time to time, you'll hear a story in the news about an Earth-like planet discovered. Y de vez en cuando escuchas una noticia en los medios de comunicación que han descubierto un planeta similar a la Tierra. My job as an astronomer working for a creation is to investigate those claims. Your dad? No, my job as an astronomer is to Mi investigate. trabajo como astrónomo es de investigar estos supuestos descubrimientos que se publican en los medios. So every time one is discovered, I do that. Y cada vez que se descubre algún planeta, entonces yo investigo. And it usually takes me about 5 or 10 minutes of looking into it to determine that they're not Earth-like planets. Y me demoro no más de 5 a 10 minutos para poder determinar que no son planetas similares a la Tierra. Many of these so-called Earth-like planets orbit what are called red dwarf stars. Muchos de estos planetas que se encuentran tienen un órbita que llamamos el enano rojo. These are stars that are much smaller and cooler and dimmer than the Earth is, as the sun is. Son estrellas, planetas que son mucho más pequeños, o sea, orbitan una estrella que es mucho más, menos intensa en luz que nuestro Sol. And so these planets orbit very close to their stars. Y estos planetas entonces orbitan de manera muy cercana a estas estrellas. Usually a matter of days rather than a year. En un solo día en vez de todo un año. And these types of stars are prone to violent storms called magnetic storms, solar storms. Y estos planetas están expuestos a unas tormentas violentas que se llaman tormentas magnéticas. And these have the tendency to strip atmospheres away from planets. Y estas tormentas magnéticas le arrancan la atmósfera a un planeta. And so it's very easy to dismiss these as not being Earth-like. Entonces se puede descartar que sea un planeta similar a la Tierra. So I've come to the conclusion that the Earth is unique, and I have good science to back that up. He llegado a la conclusión que la Tierra es única, exclusiva, y tengo la ciencia para respaldar este hecho. Now again, you can say that's a coincidence. Y podrías decir nuevamente, esto es solo una coincidencia. But again, how many coincidences are you allowed before you realize these are not coincidences at all? Pero ¿cuántas coincidencias debemos experimentar hasta darnos cuenta que realmente no son coincidencias? Let me close with the anthropic principle. Y quiero concluir este tema con el principio antrópico. This takes the design argument up to the largest scale, the whole universe. Esto lleva el argumento acerca de un Dios hasta la escala más amplia del universo. A man named Brandon Carter coined this term in 1973. Y en el año 1973, un hombre llamado Brandon Carter enunció este nombre.
And it's the understanding that there are many features of the solar system that seem to, to the universe that seem to make us, the universe, let me back up a second. It's the recognition that certain properties of the universe make the universe habitable so we can be here. Y el principio antrópico dice que hay ciertas coincidencias que hacen un universo apto para la existencia humana. So the universe appears to be an improbable place. Entonces el universo parece ser un lugar poco probable. So 30 years ago, a couple of astronomers named Barrow and Tipler wrote a book on this. Y hace unos 30 años, dos astrónomos llamados Barrow y Tipler escribieron un libro al respecto. The title is The Anthropic Principle. Y el título es El principio antrópico. It's 1,000 pages long. Son 1000 páginas de libro. And they describe the history of this idea. Y está toda la historia de dónde viene esta idea. Different forms of the argument. Y diferentes perspectivas del argumento. And it's a very exhaustive discussion of the subject, very authoritative. Y es una discusión muy amplia y muy completa del tema. Their conclusion Y su conclusión is the universe designed? acerca de, ¿será que el universo está diseñado? No, the universe only appears to be designed. La conclusión más bien de ellos es el universo solo parece tener diseño. Notice what they've done. They've examined the evidence. It stares them in the face. Date cuenta lo que ellos han hecho. Tomaron la evidencia que grita And they make the opposite conclusion that's warranted by the evidence. y entonces traen la conclusión opuesta. Is there something wrong with them in their heads? Entonces, ¿hay algo que está mal en su cabeza? I don't think so. No, no creo. Where's their problem? ¿Dónde está el problema de ellos? It's in their hearts. Está en Yeah, su corazón. yeah. It's in their hearts because the fool has said in his heart there is no God. Porque aún el necio dice en su corazón, no hay Dios. So if you have decided before you begin that there is no creator, Si ya has llegado a la conclusión que no existe creador antes de comenzar tu estudio, then when you are presented with the evidence, you're going to interpret it some other way. entonces cuando se te presenta la evidencia, de alguna manera la vas a negar. For instance, you may have heard of the multiverse. Anybody heard of the multiverse? ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado del término multiverso? This idea was science fiction 30 years ago. Eso era la idea de la ciencia ficción hace 30 años. Now it's claimed to be mainstream science today. Pero hoy en día ha entrado a la ciencia fundamentada. It's a belief that there's not just one universe, Es la creencia que no existe un solo universo, but there's an infinite number of universes. sino que hay universos infinitos. And each universe is a little different. Y cada universo es un poco diferente. And so most universes won't have any living things at all. Y la mayoría de los universos no tendrán ningún tipo de vida. But life such as us can only arise in those universes that have those properties conducive for life. Y la vida solo puede surgir en estos universos que tienen las propiedades correctas. So if there's a multiverse, we shouldn't be surprised we live in an improbable universe. Entonces, si estamos en un multiverso, entonces no deberíamos sorprendernos si vivimos en un universo improbable. But there's a problem. Pero hay un problema con esto. What's the evidence for a multiverse? ¿Cuál es la evidencia para un multiverso? There isn't any. No hay ninguna. So to believe in the multiverse is to believe in faith. Entonces, de creer en el multiverso es más bien tener fe. Something these same scientists claim they don't do. Y eso es algo que los científicos dicen que no tienen. Something they accuse we creationists of doing. Y es algo de lo cual nos acusan a los creacionistas que tenemos. But the real problem is the hardness of the heart. Pero en verdad el problema radica en el corazón. And that gets back to my statement earlier about the design being a frustrating or an incomplete thing. Y esto me lleva a mi declaración del inicio donde digo, el diseño es algo incompleto. Because if people don't want to believe, they are not going to believe. El argumento acerca del diseño, si las personas no lo quieren creer, no lo van a creer. And they're going to come up all sorts of excuses with full of coincidences. Y van a buscar todo tipo de excusa para encontrar coincidencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Go say thank you very much.